അപ്പോൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ലോഗോ ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലോഗോ ട്യൂട്ടോറിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിക്സലാബ്, ഫോട്ടോപിയ, PSCC. അപ്പോൾ ഫോട്ടോപിയ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ നേരെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് PC-യിലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്തെത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചെറിയ ലാഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ട്യൂട്ടോറിയൽ വാച്ച് ചെയ്യുക. ഫുള്ള് വീഡിയോ ഉണ്ടായാലും പാസ്വേഡ് ഇട്ടോളൂ. അപ്പോൾ അധികം പറഞ്ഞു പോകണം, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം.